Be live with Bakhram Christian. in a matter of seconds. Hi. What's going on, champ? How are you? Good, thank you. You? I'm doing good. Even better that we was able to get you on. Glad you were able to jump on. Сейчас demek için. Okay. You want to translate that? Yeah. 1 second, sorry, I'm setting up. Говорит, что рад, что ты все-таки вышел на связь туда-сюда. Я тоже. He's happy too. He understands majority of part of it. All right. So yeah, man, let's get right into it. And I want you to know, Erickson Luben is definitely tuned in. His team hit me up and heard that we were gonna have you on, so he's tuned in, but he's with his son, so I'm not sure he'll be able to actually engage. But Oh, you brought him in? no. He's he's listening. Yeah, he's watching. Okay. Yeah, tell him. А ведь Эриксон Любин тоже смотрит, он со своим сыном, типа, смотрит сегодня интервью, он не будет подключаться, но смотрит. Ну, пусть подключится тогда. Я думаю, Эриксону Любину надо, как я ему сказал, найти человека, который организует бой, и мы можем подраться, потому что на данный момент я разговаривал со своим менеджером, никому не интересен этот бой, поэтому его и не случается. Из-за финансовой стороны? Ну, я не знаю, в любой стороне, какая разница. Ну, не интересен и все. Okay, so he says if Lubin wants to, he can actually tune in too live. But he says like Erickson Lubin needs to find someone who will make the fight happen if he wants to fight. He spoke to his manager, I guess, and at this moment he was told that nobody really interested to make this fight financially and because if someone was interested to make the fight would have happened. Если PBC захочет, мы можем организовать это за 5 минут. He's like, if PBC wants to make it happen, we can make it happen in 5 minutes. Within 5 minutes. So, isn't it a purse bid situation? Wasn't the fight ordered on May 10th? Был ли заказ на 10 мая purse bid? Нет, конечно. Почему бы он должен был заказать на 10 мая? No, he never heard that before. There was never talk about that purse bid. Oh, I mean, after the Andriel Holmes fight, the fight was supposed to be ordered May 10th of 2025. I know it's not at purse bid, but don't you get an allotted time to negotiate? If you guys can't come to an agreement, then it goes to purse bid, no? Ты скажи, я purse bid ждал с Чарла 4 года, он тут ждет там 2-3 месяца, так что... Можно не знать, что ты не должен выбирать обязательно. Да, все, знает, не знает, какая разница. He said he was waiting for Charlo for 4 years. Let him wait a little bit. But honestly, he never. He's a mandatory, but like his mandatory was Team Dew as well. So he has a choice to fight anybody he wants to right now before he does his mandatory. Okay. Mandatory. And you guys are choosing Josh Kelly. И ты выбрал Джоша Келли? Да я никого не выбирал. Мне предложили, я сказал да. Мне скажут Luben, я скажу да. Мне скажут Ortiz, я скажу да. It was my fault. I translated wrong. But he says that no, he never picked anyone. Whoever they said to fight, he was fighting. They offered him Josh Kelly. Someone was interested to make the fight happen, and he accepted. Then Josh Kelly is not happening. If they want him to fight Luben, he'll accept it anytime. Мы же переписывались с Любином, я же ему объяснил ситуацию, я сказал, в любое время проблем никаких нету, какая разница, с кем драться, надо просто драться, но никто не хочет драться, а кто хочет драться, тот не интересен, имеется в виду промоутером, чтобы организовали этот бой. He said I was DMing back and forth with Erickson Lubin, and I told him we can make it happen. It's just, but now he says like someone has to make that fight happen. But if nobody's offering that fight, that means promoters are not interested in that fight. They were interested in Josh Kelly fight. We took the fight, but then didn't happen. So promoter has to be interested in that fight. На прошлой неделе предложили Ортиза, я сказал да, но потом они сказали нет. Ну, много с кем... Сначала не согласились. Ну да, много ведется схем переговоров, но я что могу поделать, если никто не подписывает этот контракт? So last week we were told that Virgil Ortiz took the fight. And we got an offer, already like final offer on our side and then we accepted the fight, and then last minute Virgil Ortiz said no.
his team or whoever said no. So like we're just waiting. We want to fight anyone. We're just waiting for the contract to sign, whether it's Lubin or it's anybody. I just want, because of maybe the English, did you say last year or last week? Last week. So this is now your second offer to fight Virgil Ortiz. Yes. Second time that you accepted it too. Да. И второй раз ты принял этот бой. Ну, конечно, блин, я готов хоть с кем драться, мне вообще разницы нету. He's like, of course, I'm ready to fight anyone, I don't care. Люди не видят то, что происходит за кулисами, они видят какую-то оболочку. Например, Любин что-то сказал, люди говорят, типа, о, Бахрам не хочет с ним драться. Или где-то кто-то что-то сказал. На самом деле такого нету. Я готов подраться с любым, я в этом спорте, чтобы драться. Мне никаких проблем нету. Кому нравится ждать по 8-9 месяцев и не драться. He says people see just what happening like on social media or whatever. Like if Lubin said one thing and they're like, "Oh, Bakhram doesn't want to fight him." People don't understand what's going on behind the scenes, negotiations, any of that. And he's like, "I'm ready to fight. 8 months, 9 months, I haven't fought, so I want to fight. Like, why would I not want to fight anyone? It's just the promoters, I guess, not interested. Let them make it happen. We'll sign the contract. We're ready to go." But to be... No, go ahead. Просто если никто не организовывает бои, как они могут случиться? Я же не могу позвать Любина, заплатить со своего кармана и говорить, давай, дерись со мной. He's like, if nobody's making that fight happen, like, then it's not gonna happen. I cannot call Lubin and say, come to the gym and I'll pay you and fight me. It doesn't work like that. Now, you've been out the ring 11 months. You've gotten plenty of offers, but the other side can't accept. At what point do you look to your promoter, Main Events, to just get you a fight to stay active? Это у тебя уже столько долго, у тебя боев не было, и постоянно, насколько мы знаем, тебе предлагали бой, и потом соперники не соглашались. На какой стадии ты будешь разговаривать с Main Event'ом, чтобы дать мне любой бой уже, чтобы я был активным? Это еще вчера. Yesterday he already brought that up. Just give me any fight, I'll fight anyone. Да не, ну я говорю это каждый раз, но, грубо говоря, с кем драться, если, по сути, не могут организовать хороший бой. Я не хочу там драться с кем попало, поэтому в итоге так и получалось. Но сейчас уже такая ситуация, что надо хотя бы хоть с кем-то подраться. He said at first, like, obviously after team fight, he was trying to get a big fight and, he didn't want to fight just anybody. But now he's like, I'm at the point, it's like desperately, we just need to fight somebody, like anyone, just to stay active. And that's what he brought up yesterday to the Main Event and to his manager. So what happened with Josh Kelly? That seemed like a good enough fight since he's going on almost a year off. It could be perceived as a, stay busy fight. Что случилось с Джошем Келли боем? Надо, наверное, у него спросить, наверное, испугался. Кто знает, что у него в голове, когда они сначала соглашаются, а потом отказываются. Его тренер меня вызывал, его промоутер меня вызывал, сам боец меня вызывал, но когда я сказал «да», почему-то все исчезли. Как будто такого боя даже никогда не было. He says that you gotta ask him because at first his trainer, his promoter, himself, they were calling Bakhram out, and when he said yes, everybody disappeared again, and like this fight was never even discussed. He's like, once I just said yes, they're all gone, but they were calling him out so actively. So you should ask him that. Did you guys get any contact from Jermell Charlo? Какие-то контакты были с Джермелом Чарло? Да нет, он же дерется. Is he still fighting? No. Is he still around? Нет, the bar, 2 года назад, после 2 лет, я думаю, он точно не будет со мной драться. Ему надо там что-то сделать, какую-то корректировку, вернуться в вес. Но скажут бой, я согласен, проблем никаких нет. He hasn't fought for 2 years. I don't think he will want to fight me after 2 years layoff, and he needs to correct a few things before he gets a big fight. If they offer me, I would love to fight him. I got some questions from the people here. The first one is from Mr. Darius Flowers. He says, salute, champ. Darius from Minnesota. I must admit, I was not aware of you prior to the recent wins, but I gotta say congrats on introducing yourself to us fans on the high level. Question,
who or what is something that gives you the motivation to fight through tough times? If there is a rule you could change or add or even remove from the sport, what would it be and why? So it's a two-part question. You want to just do the first one first and come back to the second? Yeah. No, I remember everything. So, All right, so the first one okay. is who or what is something that gives you the motivation to fight through the toughest times? Кто и что мотивирует тебя, чтобы ты мог драться в тяжелые времена? Моя семья. My family. And he says if there was a rule in boxing that you could change, add, or even remove from the sport, what would it be and why? Если бы было какое-то правило в боксе, которое ты можешь поменять или вообще убрать со спорта, какое бы правило ты убрал и почему? Не знаю, я бы много чего поменял бы, но в любом случае модель такая, как у UFC, например, что лучшие и лучшие дерутся с лучшими, вот Один это чемпион. самое, да, один чемпион, вот это самая нормальная тема. He said when it comes to actual, Если yeah. бы кто-то мог бы собрать и сделать какую-то суперсерию, там, взять 4 чемпионов и 4 претендентов и сделать под 3 боя и определить одного абсолютного, вот эта модель была бы самая лучшая. He says that basically, when it comes to actual boxing, he wouldn't change a lot. But when it comes to rules of how the fight's happening, the UFC model works great because there's only one champion. And if someone could actually just do it one time for each weight class to do 4 champions, semifinals, finals, and just have one champion in every division and just have him just defend the title, that would be a great model. So we don't have this kind of situations. He's a champion and he cannot get a fight. It's crazy. The next one is from Treese in Ohio that says, do you know if the IBF has a champion clause like the WBO belt that allows Boots to challenge you for your strap? So basically, Boots was an IBF champ at 47. Is there a way for Boots to contact Darryl Peoples, the president, and say, hey, I was your champ at 47. Can I fight Bakhram at 54? And obviously, his thoughts on that situation. У IBF есть правила, где может чемпион с предыдущего веса подняться и попросить бой с тобой сразу, и ему дадут этот бой вне зависимости от рейтинга. И если да, какие у тебя мысли на этот бой? Ну, я скажу одно, я не знаю, есть У у них... Бутса Ну да, рейтинг. я понял, я не знаю, есть ли эти правила, но если он хочет драться и они хотят драться, то они знают контакты моего менеджера, промоутера, мы можем со всеми все рассматривать, и даже если этого правила нету, мы можем взять бой, если IBF его одобрит, проблем никаких нет. I don't know if they have that kind of rule or not, but whether they have that rule or not, but that would be a good fight. And I wish if IBF can make it happen, if they want to fight, they know how to contact us, talk to my manager. I would love that fight to happen too. Я не собираюсь там проводить еще там 5 лет в этом весе сидеть. Я хочу провести бой 2, может быть, максимум 3, уже перейти в другой вес. Поэтому максимально лучший бой, который можно организовать, я готов к нему. I don't want to stay in this division for another 4 or 5 years. I want to fight 2-3 fights, maybe just couple fights, and just move up the division. And whatever, like the best challenge I can get in this weight division, I want to have it. So going back, yeah, my research states that on IBF ordered the negotiations on May 14th, 2025. You guys had 30 days to negotiate. That didn't happen. June 13th was the purse bid, date that it was supposed to be called if no date was reached. But as of now, no reports of a purse bid, which is For Luben? crazy. Usually, For Luben? for Bakhram versus Luben. Нет, тогда пусть ему спросят, почему 4 года не назначали That's kind of обязательно. unheard of for Так, fighters ну, not to. Тут прошло 3-4 месяца, я ждал 4 года. Okay, he says basically Lubin just fought 3-4 months ago, and it's not unheard of because he was waiting for 4 years, and it wasn't unheard of. It was normal when he was waiting for 4 years to fight Charlo. But And now he was just he fought taking 3-4 step months ago. aside money? Да нет, ну там
Они заплатили, но они сказали, ты можешь драться, мы можем тебе проводить бои, или ты просто можешь, грубо говоря, ждать, потому что они могли бы не давать эти деньги и не давать бои. Yeah, but it wasn't his choice that if he doesn't take step aside money, he will actually get the fight. He said either you fighting or like just someone that will just give you a step aside money, or you're not fighting at all. It wasn't the choice at all. А потом типа начали просто говорить, типа, у тебя российский паспорт, мы поэтому не хотим с тобой драться. And then they started using his Russian passport. That's why we don't want to fight you when it comes to Когда Charlo. началась Yeah. эта война. When the war, like, you know, the situation with Ukraine started, so they were using that also. So basically, you know, for 4 years it happened, and it wasn't unheard of. Now, 3-4 months ago, he just fought. It's unheard of. And I Especially for get IBF. that. All right, let's get past that. But ask Bakhram, doesn't he feel bad doing the same thing that Charlo did to him? But he wants to fight. Just someone make that fight Я happen. ни один раз не Ты сказал, понял? да, я ни один раз не сказал, что я не хочу с ним драться. He never я said he хочу doesn't want to fight him. He wants to fight him. Just make that fight happen. He's Просто down. он же знает, как это работает. Когда у тебя есть типа, какая-то большая власть, то ну, они решают вопросы. Lubin knows how it works. You know, when you have a lot of power, that's how they make the, you know, like they had power over him with Charlo. That's what happened. Now he wants to fight. He's not saying no. Блин, как я могу отказаться, когда у него было 3 пояса, 4 пояса, блин. За один бой можно стать было абсолютным. Как я мог подраться с каким-то там условным мешком за какие-то копейки, если я мог драться с ним, просто не давали боя. He says that with Charlo, it was not his choice. Never like, you know, why would he choose step aside money over fighting the guy for undisputed or for three belts? But let's say, and fight some. legally, they got to give you your shot. If you don't want the step aside money, the IBF has to mandate the fight, or you can sue them. They would have to mandate the fight or strip that champion. By accepting the step aside money, you're allowing that champion to do that. But we can move forward. We got Let me translate this. Let me answer. Он говорит, ну, по легальным, по правилам, по закону, ты мог бы выбрать, принимаешь ли ты деньги или нет. И типа, если бы ты захотел драться, IBF могли его заставить драться. Нет, говорили, что нет. Well, he was, Потому что уже в то время был уже началась война, вот эта вся, последние 3 года. Сказали нет. Или у тебя выбор есть, или делать промежуточные бои, или ничего не делать, ждать, пока он объединит пояса, и он закончит. Yeah, in his case, it wasn't that choice, because when the situation with Russia and Ukraine started, they used that he's a Russian citizen, this and that, and they used that against him. And they said, either you're fighting like someone we tell you to fight, or you're not fighting at all. So that's what he was told. I got Ali in Dago, San Diego. He says, what's up, Bakhram? Thank you for winning me $500 when you beat Tim Tszyu. And who do you think wins the Canelo or Crawford fight? I think he understood. Не знаю, я думаю, я болею за Кроуфорда, но думаю, выиграет Канело. Очень близкий бой, 50 на 50. It's a 50-50 fight. I want Crawford to win, but I think Canelo's going to get it. He's going to win. Ask him, does he believe Crawford when he says he's coming back to 54 to undispute? Ты веришь в то, что Crawford? No. You understood that, huh? Manuel LG in California, can you get on the Canelo Bud undercard? We need you back as soon as possible. Да, типа такая была затея, чтобы подраться с Келли там, и поэтому я приехал в Америку, начал готовиться, но в итоге, скорее всего, это не получилось уже. It was already for sure think whether we're going to fight Kelly on that card. It was like already a done deal, basically, and it didn't happen. But yeah, of course he wants to fight on such a big card. So obviously he's a Turkey guy. Turkey's made plenty of offers to him. No one's accepted. Why not get Turkey to make Luben the offer? Does Luben not want to fight in Saudi? Like, why do you think Turkey's not interested in Bakhram versus Luben? I mean, I think it's a good fight. Да, я не могу сказать все 100% как есть, но то, что я могу сказать, то, что мой бой с Лубиным не интересен Турке, ему был интересен мой бой с Ортизом.
Вот поэтому не случается. Конечно, я готов подраться и 13 сентября с Любиным, если это организуют. Мне проблем никаких нету, я готов, я в кемпе. He's like, I wish they can make that fight happen for on September 13th with Luben. That would be great. But from my understanding, I cannot like tell everything. But Turkey wants to make that fight happen with Virgil, and Virgil didn't want to take it. And Turkey is not interested in Luben fight. If he makes it happen, that would be great. We're already in the fight camp. Скажи, может быть, Любин свяжется с Турцией и попросит его. Maybe Luben can contact Turkey and ask him for that fight. He can hear it. Have you guys thrown your name in the hat for a Boots fight? Because we see the Turkey Al-Sheikh keeps offering Virgil the Boots fight. Has he offered Bakhram the Boots fight? And has he offered Boots the Bakhram fight? Но пусть делают предложение. Были какие-то предложения? Нет, я такого, мне никто ничего не говорил, я насчет Бутса ничего не слышал. For Boots, he never heard anything. There was no offer at all. There was no even conversation. But yeah, that would be great. То, что мне скажет Эггис такого не говорил, значит, для меня его не было. Там, что они вели, не вели, я не знаю. He says, I'm going based on what Aegis tells me, and Aegis never even mentioned that fight. But I don't know if there was even conversation about it or not. But if the offer comes on the table, I would love to take it. On a scale from 1 to 10, where does he, like, how bad does he want a Boots fight at 54? От 1 до 10, как бы хотел бы сильно ты Бутса бой? Это большое имя, 10. It's a big name, so 10. Пусть будет 9, потому что у него нету пояса. Only 9 because he doesn't have a belt. Virgil Ortiz, same question. То же самое 9. Все, у кого есть пояса, это 10, а большие имена это 9. All the big names are 9, and whoever has a belt, 10. All right. Salute. Я просто хотел объединить все пояса. У этого длинного были варианты подраться со мной. И у кого-то получилось бы 3 пояса, но они конкретно меня игнорировали. Такое можно было устроить за минуту. He says, my goal was always to get all the titles, and this tall guy, he says, he means Fondora, obviously, had a chance. Like we were calling him out so many times, and he just they ignored us completely. And but the fight would be so easy to make it happen because he's a PBC guy. Просто как можно драться с бойцом, с кем я дрался в прошлый бой, который там не продержался со мной даже 3 раунда, и он дерется сейчас за WBC с Фондорой, это же полная какая-то комедия. Как такое можно вообще было сделать? You said unheard of, but how is it possible that the guy who he just finished in 3 rounds just came back, won 1 fight, and he's fighting for WBC title? That's unheard of. That's crazy. Не надо ничего говорить. Почему люди об этом не говорят? He's like, that's a comedy. Why people don't talk about that? Говорят, что как будто я не хочу драться с Любиным или там еще с кем-то. Мне вообще без разницы, с кем драться. Говорите то, что есть на самом деле, а не говорите, не выдумывайте сами, что вы там придумали. So people just making stuff up, but why don't they talk about that? How fair is that this guy is fighting for biggest title for WBC? How fair is that? And he just stopped and demolished in 3 rounds. Мы же знаем, почему это все происходит, потому что боксеры не боксеры, а бизнесмены. We know why this is happening because boxers are not boxers anymore; they're businessmen. No, he's absolutely right. Whenever there's an opportunity to fight a son of a legend, a Manny Pacquiao, a Julio Cesar Chavez, someone's gonna do it. Someone's gonna do it. So it's either you're part of it or you're on the outside. It's unfortunate that boxing deals in politics, but Tim Tszyu is able to get a shot because of the name. He's a name. What do you think? Which fight would you want to see? Oh man, any of those, man. Honestly, I'm thinking because Turkey deals with Boachuk and Madrimov. Has he offered you that? Would you take those names? Если бы Турк тебе предложил Богачука или Мадримова, ты бы принял это? При чем тут вообще Мадримов, который идет на 2 поражениях? I mean, Madrimov is out of question because he's on a 2-fight losing streak. А насчет Богачука,
Мне не проблема с ним подраться вообще никакая. Просто начнется чисто не бокс начнется, а политика начнется. Россия против Украины. Этот момент. А так какая разница, с кем драться? He's like, and That's Bahachuk would be like a good fight for me too, but like it's not gonna be boxing. People are gonna just talk politics, and it's gonna be negative the whole camp about Russia and Ukraine. he said something that sounded like problema. No problema, ni problema. That's what, oh He said that- ni problema. It means not a problem to fight him. yeah, Ni no, problema. I heard it sounds so Spanish. I'm like, wait, did he say not a problem? Yeah, That's problema, dope. I didn't problema. know it was that similar. Okay. Yeah, Shout he out. said ni problema. That means not a problem. All right. Virgil, we want Virgil fight so bad, and Virgil doesn't Yeah, want to fight. Virgil, I mean, listen, I don't know what's Luben going would be on. great fight too. He says we want Проблем Luben as никаких well. нету. Просто надо найти человека, который организует это. Make it happen. Кому будет интереснее, Find Любин someone. и я. Find someone to make it happen, but nobody's interested in making it happen for Luben to fight him. He's like, Luben would be a great fight for us. Я думаю, он сам все I mean, понимает. Turkey needs to see, though, right? No one else wants to fight him. He's the only He guy says that- raising his hand. Yeah. Well, he says I think Luben understands what's going on. У Турки свое видение на бокс, он платит, он организует те бои, которые он хочет. Какие могут быть претензии или проблемы, он делает то, что он хочет. And nobody can question Turkey. He has different vision on boxing, and he pays for the fight, and he wants to see certain fights, you know. And if he doesn't like that fight, he's not making it happen. Если ему такие бои нравятся, как этот Хейни там прошлый бой провел, или там, который Гарсия провел, пусть такие бои проводит, проблем никаких нету. Кто платит, тот и заказывает музыку. So he says that he likes big fights, like Henny just fought, Garcia just fought, those kind of events, you know, whoever pays, he orders the music. For sure. I got a consejero that says, Bakhram, appreciate your time on the show. How do you take care of your mental health, especially before a fight? Как ты занимаешься своим ментальным здоровьем перед боем? Как ты настраиваешься? Да, у меня с этим вообще никаких нету. Я помолюсь, попрошу Всевышнего, и у меня все очень хорошо в плане ментальности, нету никаких проблем. He says, I have no problem with the mental health. I will just pray and ask God for something, and I'm calm. I have no problem. Все, что происходит в этом мире с тобой, со мной или еще с кем-то, это все по воле Всевышнего, и никто это не может изменить. Поэтому все предопределено, все в руках Его, поэтому нет никаких проблем. Просто делай свою причину, и все. He says everything like I'm calm because I know that everything, whatever's supposed to happen, will happen anyway. So there's nothing I can change, and everything is in God's hands. And if it meant to be, meant to be. If not meant to be, there's nothing I can do. So I'm calm. I'm not overthinking or over mentally going crazy. So he doesn't go through any depression with these fight cancellations. It's like every time you get these offers, $1 million offers. But I'm saying you keep getting these $1 million contracts to fight Virgil 2 times, to fight whoever, Josh Kelly, and no one is saying that's not depressing you at all. Тебя, не депрессирует, он так вопрос задает, но тебя это напрягает очень сильно, что вот такие постоянные предложения, они слетают. Я же говорю, на все воля Всевышнего. Если этот весь мир объединится и хочет причинить тебе боль, или там зло, он не сможет сделать ничего больше, чем предписал тебе Это у тебя как Всевышний. совет спрашивают, ты этому совет даешь? Ну, это любому советую, потому что полагайтесь на Всевышнего, и все у вас будет хорошо. Я понимаю, что это все от Него. Люди не имеют никакой силы, все уже давным-давно предопределено. Знаешь, такая моя судьба, ничего страшного. Advice to the person who asked the question, if even the entire world gathers and tries to hurt me, and if God doesn't want this to happen, it's not going to happen. Faith is strong. That's why just stay strong and stay calm. Вне ринга у меня такая прекрасная жизнь, что вообще никаких проблем нет. I have a beautiful life outside the ring. I have a beautiful life and I have no problems at all. Очень люблю этот спорт, поэтому продолжаю драться и терплю, что вот это случается, ничего страшного. And I just love this sport, and I'm just keep fighting, and whatever happens, it's okay. And I'm just I have a lot of patience, and I know it's gonna happen. And just like with
team fight happened, you know. That's his faith. He got good faith. Shout out to him. I got Devin Sanchez that says, "What's up, champ? You have a funny X account and very active on there. Are you the one running the account or is your team doing it for you? Since we never really see you vocal." Это у тебя очень смешной экс, ну, Twitter аккаунт. Раньше ты его не вел. Ты сам ведешь или кто-то еще ведет? Потому что раньше мы не видели, чтобы ты разговаривал, что-то говорил. Ну, есть человек, который занимается им. Но все равно они я говорят тоже, то, что, да, то, конечно. что ты говоришь. Да, я тоже смотрю, но есть человек, который пишет. Yeah, he has someone that basically doesn't run it, but like just writes it and whatever. But I say what I wanna like express, how I wanna express myself, and someone makes it in a funny way, maybe bring some more attention, you know. All right. We got Dre there that says, "Salute, champ. Who do you feel is going to be your toughest opponent at 154 pounds and why?" Кто будет самым сложным соперником 154? Почему? Напиши, Да. почему именно. Может быть, Фондора, потому что длинный. Но я не знаю, пока ты не встретишься с ним в ринге, не можешь сказать. Ну, по антропометрии Фондора самый неудобный на данный момент, мне так кажется. Может, это будет Любин. Maybe Fundora, because like he's very uncomfortable. Like I never fought someone with that tall or sparred with someone that tall, and maybe that fight will be very difficult because everybody else is like same as you spar with people. He's like maybe Luben. I don't know. You never know. All right. We got 5 minutes. He has to okay. train. We got Quick from Seattle that says, "Can you tell the viewers a little bit more where you're from, Grunzy in Russia? What's daily life like out there? Your favorite food? What are the women like out there? How is boxing training different from there opposed to here in America? Things you do for fun out there. Thanks, champ. That Tim Tszyu beating was very impressive." Это расскажи о Грозном немножко, как вообще ты, как жизнь, какая еда тебе нравится, как вообще тренировки, насколько они разные с теми, что за дядьку расскажи. Ну, Грозный это как будто маленький Дубай. Если он видел Дубай, то он примерно представление в Грозном, только он поменьше. Еда, это много-много мяса. Насчет тренировок, ну, легкие тренировки, ничего особенного. Основная работа начинается в этом зале. He said Grozny looks like kind of like a smaller version of Dubai now. You know, they changed a lot. And so if you ever been to Dubai, Grozny is very similar, but just a lot smaller. And the food is a lot of meat they eat. And training, he just doesn't train crazy there. Everything starts here, like the main work, he starts here in the United States. All right. I got time for one more. Yeah. We have 5 more minutes if you want. All right. We got Cantrell that says, "In the UK, you're among the elite in your division. Who champion face do you want to I guess he meant to say, what champion's face do you want to break and next and solidify your legacy as the most dangerous man walking the planet? All hail King Bakhram." Lord. Can you repeat the last part? What champion's face you want to break to solidify your legacy? In any weight division or just for his weight division? Yeah, he didn't well, he said elite in your division. Yes, in your division. Okay. Кого лицо бы ты хотел сам больше сломать в своем весе, чтобы просто саботировать свое будущее, свое... Да нет, у меня нету такого, кому-то сломать лицо. Просто с кем поставить, с теми будем драться. Там, у меня нету никому злости, ненависти. Мы все просто спортсмены. He said, I don't have a thing like to break someone's face. We're just sportsmen, and we don't have such thing. I respect everyone. I just wanna get it done. All right. We got Adrian that says, "Good afternoon from Lakeland, Florida. I went to your fight against Tim Tszyu in Orlando, and you put an absolute beautiful performance, and your power is real.
Would you make an offer to Errol Spence? He always says he doesn't take tune-ups. Это был на твоем бою в Орландо, ну, кто задает вопрос, и был очень впечатлен, особенно твоими мощными ударами. Предложил бы ты бой с Эрролом Спенсом, потому что Эррол Спенс как раз и говорит, что он, когда возвращается, он не хочет легкие бои, он сразу хочет с сильными бойцами драться. 100%, давайте. Вообще без проблем. Я думаю, он, скорее всего, уже не вернется. He said, I don't think he will ever come back, but yeah, 100%, I would love to fight him, but I don't think he will come back after this fight. Брат, пойдем? Последний вопрос. You got one more? All right, Demo in Houston, if Turkey was listening right now and you could ask him for one fight, who would it be without saying the guys who've already turned you down? Okay. Oh, besides them? So one fight that he can ask for right now if Turkey was listening, but it can't be the guys that already said no. Кого бы ты хотел попросить Турки, если бы он сейчас смотрел это интервью, кого бы ты хотел, с кем бы ты хотел подраться, помимо тех людей, которые уже отказались с тобой драться? Ну вот, Luben. Let's fight Luben. Он же ждет. He's waiting, so we can stop that talk. Let's fight Luben then. Oh, man. He said, stop the talk. I understood on a yacht. I'm like, whoa. Oh, man. All right. Well, Bakhram, man, thank you for your time. And Vadan, thank you for your time. We Thank you so appreciate much. you guys. Appreciate Thank you, it. man. All right. Appreciate it. Appreciate it, love, always. Thank you so much, guys. All right. We'll talk Appreciate it. soon. Come to LA for when the camp starts. Nah, Come once see us camp in start, I told my audience I'm driving out there for sure. Appreciate it.